Rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8 and 9th. I welcome you in my lecture number 3 of unit number 3. Dear students, as you know, we are going through reading and translation. I taught you reading and translation of page number 25, and in my previous lecture, I taught you reading and translation of page number 26, first half of page 26. Now take out again your page number 26 and see rest of the half of page number 26. In my last lecture, I taught you till this point that the greater part of his work was done. And now see from this point. By the force of his determination and leadership, a people who had once been a defeated group, with little to hope for in an empire ruled by a foreign power, had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and of great faith. A few days after he landed in Karachi, Muhammad Ali Jinnah told his people, "You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques, or any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. We are all citizens of one state." He was, of course, reminding them of the Prophet ﷺ teaching that all men are equal in the eyes of Allah. Okay, dear students, here your unit number 3 ends. Now see the meanings, see your difficult words, then I proceed towards translation here. New word for you is determination, leadership, defeated group, hope, empire, foreign power, million, great ideals, great faith. And on next page it is temples, worship, religion, caste, equal, and reminding. Okay, now you see the meaning in Urdu. Satisfaction means itminan. Determination means sabit kadmi ya mazboot quwwat iradi. Leadership means rehnumai. Defeated group means shikast khurda grow. Hope means umeed. Empire means sultanate. Foreign means ghair mulki. Power means taqat. Great ideals mean azim tasawwurat. Great faith means mukammal iman. Temples mean mandiron. Worship means ibadat. Religion, mazhab. Caste means zaat. Reminding means yad dehani. Equal means barabar. Now pay attention towards translation. Your translation is, by the force of his determination and leadership. By the force of his determination and leadership. उनकी साबित कदमी और रहनुमाई की ताकत से. A people who had once been a defeated group. वो लोग जो कभी एक शिकस्त खुर्दा ग्रोह थे. With little to hope for, जिन्हें बहुत ही कम उम्मीद थी या उम्मीद ना होने के बराबर थी. In an empire, एक ऐसी सल्तनत में रहते हुए, ruled by a foreign power, कि जिस पर एक गैर मुल्की ताकत की हुकूमत थी. Had become the greatest of the Muslim states, मुसलमानों की रियासत में सबसे बड़ी रियासत बन गई. And the fifth largest nation in the world, और दुनिया की पांचवीं बड़ी कौम बन गई. Now see this line again. By the force of his determination and leadership, a people who had once been a defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. उनकी क़ुव्वत इरादी या उनकी साबित कदमी और रहनुमाई की बदौलत वो लोग जो कभी एक सल्तनत में एक छोटा सा शिकस्त खुर्दा ग्रोह हुआ करते थे, जिस पर एक गैर मुल्की ताकत की हुक्मरानी थी और जिनके पास उम्मीद की कोई किरण भी बाकी न थी, अजीम तरीन इस्लामी रियासत और दुनिया की पांचवीं बड़ी कौम बन गए. 70 million people, 7 करोड़ लोग, who once had no country to call their own, जिनके पास अपना कहने को मुल्क न था, had become a nation, वो एक कौम बन गए. with great ideals, अजीम तसव्वुरात and a great faith, और एक मुकम्मल ईमान के साथ. 7 करोड़ अफराद जिनके पास कभी कोई अपना वतन न था, रातों रात एक कौम बन गए, अजीम तसव्वुरात और मुकम्मल यकीन के साथ. A few days after he landed in Karachi,
ان کے کراچی آنے کے چند روز کے بعد محمد علی جناح ٹولڈ ہز پیپل، محمد علی جناح نے اپنے لوگوں کو بتایا، یو آر فری ٹو گو یور ٹیمپلس، تم لوگ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو، آپ لوگ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، تم لوگ یا آپ لوگ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہو، اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، اور یا اس پاکستان کی ریاست میں کسی اور جگہ عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہو، یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو، وی آر آل سٹیزنز آف ون اسٹیٹ، ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں. He was of course reminding them the Prophet's صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teaching. بے شک وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی یاد دہانی کرا رہے تھے that all men are equal in the eyes of Allah، کہ تمام انسان all men are equal، تمام انسان برابر ہیں in the eyes of Allah، اللہ تعالیٰ کی نظر میں. See this translation again. From there, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مساجد میں جانے کے لیے، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یا آپ کو اس ریاست پاکستان میں کسی بھی دوسری عبادت گاہ جانے کی آزادی ہے. You may belong to any ریلیجن اور کاسٹ، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو، وی آر آل سٹیزنس آف ون اسٹیٹ، ہم سب ایک ریاست کے برابر کے شہری ہیں. ہی واز آف کورس ریمائنڈنگ them of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teaching that all men are equal in the eyes of Allah. وہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات یاد دلا رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں. Okay, dear students, here on previous page when I was reading, a point came into my mind. A few days after he landed in Karachi, Muhammad Ali Jinnah told his people. Now here when I was teaching, a point came into my mind, and the point is about cataphoric and anaphoric reference. You can see a few days after he landed in Karachi. Here pronoun is coming here, and after this Muhammad Ali Jinnah, like who is he? He is Muhammad Ali Jinnah. So after this noun is coming. So dear students, what is this reference? Of course, this is cataphoric reference. Okay, thank you very much, dear students. Your lesson number 3 is here completed with reading, translation, words, meaning and everything. And now I want you to have a practice of reading and translation, because translation, I told you and I tell you again that this is the important part of your subjective paper of your English, because it carries solid marks. Like solid marks means if you are doing your correct translation, you will get 5 out of 5 or 8 out of 8 or 10 out of 10. Okay, thank you very much. Inshallah, in my next lecture, I will proceed towards exercises on page number 27 and onward. Okay, thank you very much. Allah bless you. Stay blessed.